අපි මොලේ රන් වෙන්නේ ෆ්‍රේම් රේට් එක ලෝක රන් වෙන ෆ්‍රේම් රේට් එකට නෙමෙයි. ලෝක රන් වෙන්නේ ස්පීඩ් ඔෆ් ලයිට් ෆ්‍රේම් රේට් එක. % පාස් කරන තුනම එක වෙලාවෙ වෙන්නේ. Honestly, even a robot can't calculate it that Yeah. fast. It's very hard. You need a lot of computational power. Yeah. But our brains see it. Yeah. මේ pattern එකක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් එද්දි මෙහෙම කරත් ඇල්ලෙයි කියලා. ඒකට තමයි අත යන්නේ. නේද? අපි මේ ගාන හදලා මචං මමයි අත මෙහෙම අංශක 25ක් හරවනවා. ඊට පස්සේ අඟල් දෙකක් ඉස්සරහ ගිහින් දැන් self driving cars වල ප්‍රශ්නේ තෝකනේ නේ. කියන්නේ අපි දන්නවා ළමයාලා දහප්පන්නේ ආනේ දහප්පන්නේ කියන එක අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. We know that. We don't have to run a subroutine just to understand ළමයාව අපනවද වාහනේ අපි. යුනිවර්ස් එකට beginning එකකුයි ending එකකුයි කියලා එකක් නැහැ. So it's like a yo-yo. ඌ shifter කෙනෙක්. ඌ කිකිලියෙක් බවට turn වෙනවා. ඊට පස්සේ බිත්තරයක් දාලා ඌ ඒක කනවා. So is that මොකෝ වෙන්නේ? ඉතින් ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඉන්නවා දැන් සමය ඉවරයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් දුකෙන් ඉන්නේ. summer time sadness. සීන් එකක් තියෙන පෙරේ. ඔයාට SAD තියෙනවද? කොහොමද SAD කියන්නේ? Seasonal affective disorder. It's Oh. ironic that He spells don't know sad. maybe. Like it's fucking weird. Yeah. නෑ මෙහෙමයි අර it's like a media thing, you know. දැන් මේ සමයක පටන් ගද්දී ඔක්කොම ලස්සනට මීඩියා එකේ බ්‍රේක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි යමු එළියට එන්ජොයි කරමු. ඊට පස්සේ සැප්තැම්බර් පටන් ගද්දී ඉස්කෝල ආයෙ පටන් ගන්නවා. So then it's all like sad shit. Like all the businesses are like, oh, our summer hours are ending, our pools are closing, this and that. මේ කට්ටිය දැන් හැමෝම හපෝ ඉස්කෝලේ වැඩ ගැන කල්පනා කරන්න. එහෙම නිකන් අර තනිකර එහෙම focus mode එකට දානවා. I think. අපිට ඉස්කෝලේ නෑනේ බං. ඔය ඉස්කෝලේ යන්නේ නැද්ද? Come on bro. මම ඉන්නේ ඉස්කෝලයක් එහා පැත්තේ. Literally my next door is a school. මෙහා ගෙදර තියෙන ඉස්කෝලය. ඉතින් අර එපා වෙන්නේ නැද්ද උදේට ජාතික ගිහිම දාද? ඒව දන්නේ නැහැ මේ. උඹ හිතන්නේ මේ ප්‍රසිද්ධ පාසල් කියලා. මේවනේ normal පාසල්. ප්‍රයිවට් එකක් කරනද නෑ පබ්ලික් ස්කූල්. පබ්ලික් ප්‍රයිමරි එක. පොඩි උන් කෑ ගහනවා එහෙනවා ඊට පස්සේ නවතිනවා. ඊට පස්සේ ආයි කෑ ගහනවා. ඇයි අර PT වලට එහෙම එළියට එන උන් තමයි අපේ ගෙවල් පැත්තට තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ විතර ගේට්ටුවක් තියෙන අපේ ගේ ගාව. 3 ඉඳන් 3:00 වෙනකන් තායි සද්ද. උන් ඉස්කෝලේ ඇරිලා යනවා. කෑ ගහනවා. ඉස්කෝලෙන් පයින්නේ උන් එහෙම සෙට් එක පොඩි ළමෙක් ඉන්නවා පව් ළමයා මම හිතන්නේ මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙන ළමෙක්. ඌ ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා ඌ ඉස්කෝලේට කුණහරපෙන් බයිනවා. It's really entertaining. Yeah. It's very entertaining. Power it. It's funny how they අර you know like අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ එහෙම නිකන් අර ගියා කියන්නේ ගේට්ටු දාලා ලොක් කරලා වහලානේ තියෙන්නේ. මන්ද ඔය කොහොමද කියලා මෙහෙනම් ඉස්කෝලවල එහෙම මුකුත් නැහැ නිකන් වැටක්වත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේ කොහොම ඕන වෙලාවක ඕන කෙට්ට එළියට යන්න පුළුවන් අතට එන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් හොඳයි නේද ඒක ඉතින් හිතද්දී නිකන් ඊට ගෙදරකට දානකොට වඩා නිකන් නිදහස තියෙන. ඒ කියන්නේ ළමයාට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් මාද ඉස්කෝලේ ඉන්නවද නැත්නම් මං එළියට යනවාද කියලා. එතකොට එළියට යන ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ ගොඩාක් අඩුයි. මොකද ඕන වෙලාවක යන්න පුළුවන්. So it's not like a big deal. අන්න ඒකයි. Exactly. Yeah. And kids go to the mall all the time. Yeah. ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් අය මොනවාද මේ ice coffee බීගෙන ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නවා. වයසක උන්ට ගල් ගහනවා. කියන්නේ හොඳයි ඒක අතකින් බලද්දී නිදහස ඉන්න පුළුවන්. අපි තමයි ඉස්සර ප්‍රින්සිපල්ගේ අස්සන හොරෙන් අත් ගාලා එළියට යන්න ලියුම් හදාගෙන එක එක විකාර කරන්නේ. සිරාවට එන්න ගේම දෙන. එහෙම ගිහිල්ලත් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔව් මේ දවල ගෙනියන යන්නේ මොනවද? තෝසෙ කන්න යන්නේ. අනික මන් දන්නේ උඹලාගේ උඹ මේ පැත්තේ කොහොමද කියලා දැන් අපේ පැත්තේ නම් කඩේකටවත් ගන්න යුනිෆෝම් එක දැන් ඉස්කෝලේ කරලා කියන්නේ මං හිතන්නේ මේ ස්ටාෆ් එකෙන් හරි ප්‍රිෆෙක්ට් වල ගිහිල්ලා කියලා තියෙන ආවොත් ගින්න ගන්න එපා. එහෙම සීන් එකක්. ඕගලන්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔව්. නෑ ඔය කියන්නේ ඕගලන්ට යන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි මියුසියම් එක. මියුසියම් එක. අපේ මගේ අය කෙනෙක්ට ඌ මහානානේ මං කලින් කියලා තියෙනවද කොහෙද මේ කතාව මේ උන් අයිස් ගහන්න යන්නේ මියුසියම් එකට. ඉතින් කවුරුත් අහන්නේ නැහැ ඔක්කොම යුනිෆෝම් එකෙන් හැමතිස්සෙම ළමයි ඉන්න. So fine. හැබැයි මියුසියම් එක නේ මියුසියම් එක පිටිපස්සේ තියෙනවා CD කාඩයක්. ඒකට තමයි අපි යන්නේ. අර මේ කලාභවන තියෙන පිටිපස්සනේ. මන් දන්නවා ඔය කියන CD කඩේ මං හිතන්නේ. ප්‍රෝසෝන් හරි මොකක් කර කියලා යමුතු නම් තිබ්බ CD කඩවල. ඒක දන්න කවුරු ඉන්නවා නම් මතක් වෙයි. මොකද ඒක හෙන ප්‍රසිද්ධ තැනක්. එක ජාතිය ගේම්ස් නම් ගේම්ස් ෆිල්ම්ස් නම් ෆිල්ම්ස් software and software
ඒක පාටය ඉස්සර හශාන් මගේ යාලු ඌ මචන් මම සීඩී කඩේට ගෙනියල ඌගෙන මේ ඩබල් ගම කියලා ඔක්කොම දැන් සෙක්ස් පින්තූර තියෙන මට 5ක් විතර දෙනවාතට ඊට පස්සේ කෙල්ලෙක් හරි කවුරු හරි මොනාද යුනිෆෝම් එකගෙන ඇවිල්ලා මේ ගන්න මොනාද මේ බලන ෆිල්ම් මරු ඊට පස්සේ මට බයිනවා මාව ලයිට් එක දානවා මට ඊට පස්සේ ඔක්කොම මන් දිහා බලනවා මල්ල ඔයාට ඔයා ගන්න බෑ මේ කියලා කඩේ එකක් කියනවා මේ වගේ මාව ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් කරලා තියෙනවා හොඳ මගේට හොඳම යාළුවෙක් ඇක්චුලි ඒ CD මේ උන්ගල කවර්ස් පිටිං ෆින් කරලා එක එන්න ලෙජිට් විදියට කියන්නේ obviously pirated shit නමුත් pirated කියන එක like next level pirated ඔව් ඒක ගියාම කියනවා බෑව යුනිෆෝම් එකේ එනායව ගන්න බෑ කියලා ඊට පස්සේ අපි ආපහු එළියට ගිහිල්ලා බෑග් එකේ ටී-ෂර්ට් එක ඇඳගෙන ආයතට යනවා කිසි ගාණක් නැහැ හරියට නිකන් NPC කෙනෙක් වගේ ඌ සිරාට නෑ ඉතින් පොරට පොයින්ට් එක වැල උට කියලා තියෙන යුනිෆෝම් එකකින් නෙව ගන්න එපා ඉතින් හරි ඌ අර ෆලෝ කරන නීතිය අකුරට ෆලෝ කිරීම අර මොනවාද GTA ගේ පොලිසිය වගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා පාට මාරු කරගෙන නම් වාහනේ අඳුරන්නේ කවුද මේ ඒක පට්ටනේ I love that mechanic just go in there pay and spray and you come out fresh imagine if real world work like that that would be awesome psych real world that's like pay ඇත්තට ඒක වෙනවා අපි හිතුවේ නැති උනාට මේ අද අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ හරි අමුතු වෙලාවකනේ ඔව් අද අපි දෙන මුලින්ම කතා වුණේ මේ වෙලාවේ රෙකෝඩ් කරමු කියලා පටන් ගත්තී මතක හරි ඊට පස්සේ ඒක කවදාවත් උන්නේ ඔව් සිකුරාදානේ ඒකට වට සිකුරාද මට සෙන්සුරාද කියලා ඒ වුණාට කවදාවත් ඒක වෙලා නැහැ මොකද අපි මොකක් මචං මේ සති පොටත් සෙන්සුරාද ආදර මේ දරදා කොහම හරි මේ කියලා ගොඩක් කලාට ඉරිදා වගේ තමයි සෙට් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සවුදා උදේවරු මේ සතියේ ඉරිදා සවුදා සතියම මිස්සලා දැන් අනිත් දවසේ සිකුරාදා ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒද අද මේක රෙකෝඩ් කරලා අද රෑ 12ට මචං තව එකක් රෙකෝඩ් කරන්න නැත්නම් අපිට ලෝකල් එකක් එපිසෝඩ් එකක් ඔව් මේ එපිසෝඩ් එක ඕගොල්ලෝ බලන්නේ 10 වෙනිදා නම් හරි 11 වෙනිදා නම් හරි අපේ එඩිටර් මහත්තයාට අපි ස්තුති කරන්න වෙනම ඔයගොල්ලන්ට අපිට ස්තුති කරන්න ඕනේ එයාට තමයි thank you කියන්න ඕනේ මොකද පොරට තමයි ලොකු වැඩේ තියෙන්නේ අපේ ටයිමින් එක වැඩ කරනකොට මේ ටයිම් සෝන් මේ ටයිම් සෝන් දෙකක් වුණාට මේක නිකන් අර you know light years වලින් ඈත්ලා වගේ තියෙන කිසිම හැබැයි මෙහෙමයි අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් විශ්ව වෙලාව කියන්නේ ඉතින් මොකක්ද වෙලාව කියන්නේ like it's a made up thing right මම යුනි ඉන්න කාලේ මට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්න මොකක්ද මේ කාලය කියන්නේ මොකක්ද මේ කාලය කියන්නේ එක විදිහට ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න try කරලා තියෙනවා මට තාම හොයාගන්න බෑ මොකද්ද මේ කාලය කියන්නේ කනගමන් කාලේ කනගමන් කාලේ ගැන කතා කරලා ඒක හොඳයි කාලය ගැන හිත කාලය කාලා තියෙනවා ගොඩක් ඒකම කාලේ මොකද මේ අපි සීන් එක මම මේ ළඟදී හපු සීන් එකක් මේ දැන් අපි කියනවනේ අර always be in the present දැන් වෙන දේ ගැන බලන්න but like අපිට කාලය කියන එක ඩිෆයින් කරන්න බැයි නම් ප්‍රසන්ට් කියන එක ඩිෆයින් කරන්නේ කොහොමද ඒක ඇත්ත දැන් හිතපන් කාලය කියන්නේ ඕන දෙයක ඔය කියන්නේ ෆෝටෝන් එකක් ලයිට් එකක් අපේ ඇහැට එනවා කියන්නේ ලයිට් එක ට්‍රැවල් කරා කියන්නේ මේ වෙනවා ඇහැට එතකොට ඒක එන්න වෙලාවක් ගියනේ right එමිට් වෙච්ච තැනින් කියනවා ඊට පස්සේ ඇහෙන් අපි නර්ව්ස් වලින් මොලේට යනවා so මොලේ එක ප්‍රොසෙස් කරලා කියනවා අන්න මම දැක්කා අන්න මෙහෙම එකක් වුණා නමුත් ඒක වෙලා තියෙන්නේ දැන් නෙමෙයි දැන් ටිකකට ඒක වෙලා තින්නේ යම් කිසි කාලයකට කලින් ඒ වහිතනදී කියන්නේ කාලේ පොඩි කෑලි වලට කපන්න පුළුවන් නිසා කියලා අනේ සටෝෂි එකක් වගේ well ඒක අපේ කාලේ අපි මෙහෙමනේ අපි I think human brain processes time in chunks ඒ සීන් එක අහලා තියෙනවද දැන් මේ අර පොඩි ලැග් එකක් තියෙනවනේ මං කිව්වේ traveling delay එක flight එක ගැන our brains are really good at compensating for that lag මොකද අපි මොලේ රන් වෙන්නේ ෆ්‍රේම් රේට් එක ලෝකේ රන් වෙන ෆ්‍රේම් රේට් එකට නෙමෙයි ලෝකේ රන් වෙන්නේ ස්පීඩ් ඔෆ් ලයිට් ෆ්‍රේම් රේට් එක අපිට එච්චර අපේ මොල් ඉතින් අපි රන් වෙන්නේ එතකොට නිකන් මේ 40 milliseconds per frame වගේ
මන්ද ඒක සෙකන්ඩ් වලින් ගත්තොත් කොහොමද කියලා නිකන් අපි ප්‍රොසෙස් කරන සාමාන්‍යයෙන් තව මිලිසෙකන්ඩ් 30කට සැරයක් වගේ සීන් එකක්. ඉතින් අපේ මොලේ කරන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 30 හම්බෙච්ච ඔක්කොම ඉන්පුට්ස් ටික තියාගෙන ඉඳලා ටුංගලා ප්‍රොසෙස් කරලා ඒක අවුට්පුට් එකක් හදා ගන්න එක. ඉතින් එහෙම බලද්දි ප්‍රසන්ට් කියලා එකක් නැහැ. අපි මේ දැන් දකින්න දේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ තප්පරයකට මිලිසෙකන්ඩ් 30කට විතර 50ක විතර කලින්. But our brains are really good at compensating ඔය for that. එකතර ඕකේ part එක ෆියචර් ප්‍රසන්ට් පාස් කියන තුනම එක වෙලාවෙ වෙන්නේ මම නම් හිතන්නේ. ඔය හිතන්නේ. වෙලාව කියන එක අදාළ නැහැ. Yeah. That's messed up, man. You have to elaborate. You can't drop something like that and move on. I can't elaborate. I honestly can't elaborate. Oh. මේ මම දවසක් කෝච්චියක් දෙක සැරයක් චීනයේදී පොඩි දෙයක් ලිව්වා. ඒක ඊට පස්සේ ඇන්දත් මම මේක. ඒ කියන්නේ මේ අපිට මේ අපි මේ ටයිම් ත්‍රූ යන්නේ ස්පයිරල් එකක කියලා. එහෙම ටයිම් කියලා මැදින් එක ලයින් එකක් තියෙනවා. අපේ ඉවෙන්ට්ස් කියන එක මේක වටේ ස්පයිරල් වෙවි යන්නේ. ඉස්සරහට ඇදි වගේ යන්නේ. so එහෙම ගත් ඒ වගේ view එකක් මම මේ නිකන් මේ පඬිත ගුවක් වෙන්න කියනවනේ මට නිකන් ඔළුවේ තියෙන මෝඩ අයිඩියා එක. මේ ඒ කියන්නේ present එකේ එක කොටසක් තියෙනවා past කියලා, present එකේ තව කොටසක් තියෙනවා future කියලා. දැන් ඔයා කියන මේ වගේ දැන් අපි හිතමු දැන් මැස් එක අපේ ඇහැට එනවා. ඒතර මැස්සගේ ෆෝටෝන් අපේ ඇහැට එනවා ටික ටික. එතකොට අපේ මොලේ ලෑස්ති වෙනවා ඌ අතින් මෙහෙම විසි කරන්න ඒත් එකම ලෑස්තිත් වෙනවා. so that's future. Yeah. Exactly. so ඒ කියන්නේ හැබැයි that's future කිව්වට එතන තියෙන්නේ මචං prediction එක. Like human brains are really good at predicting patterns. Yeah. Like that's literally our thing. අපේ thing. අපි patterns, we love patterns. We get ඒකනේ දැන් ක්‍රිකට් ගහද්දි කැච් එකක් එද්දි කැච් එකක් එද්දි දන්නවා දැන් කියන්නේ අපිට honestly even a robot can't calculate it that fast. It's very hard. You need a lot of computational power. But our brains see it. මේ pattern එකක් තියෙනවා මෙහෙම එකක් එද්දි මෙහෙම කරත් ඇල්ලෙයි කියලා. ඒකට තමයි අත යන්නේ. නේද අපි මේ ගාන හදලා මචං මම අත මෙහෙම අංශක 25 කරවනවා ඊට පස්සේ අඟල් දෙකක් එසාර ගිහින් එහෙම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි රොබෝ හිතන්නේ මේ විදිහට. අපි රොබෝට හිතන්න වෙනවා අපි නැචුරලි ඒක මේවා කරනවා. දැන් self driving cars වල ප්‍රශ්නේ තෝකනේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ළමයාලා දහප්පන්නේ ආනේ දහප්පන්නේ කියන එක අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. We know that. We don't have to run a subroutine just to understand ළමයාව අපනවද වාහනේ අපනවද. Exactly. දැන් Formula 1 drivers ලා ගත්තොත් එහෙම උන් පැයට කිලෝමීටර් 300ට යන ගමන් ටක් ගාලා decisions ගන්න පුළුවන් උන්ට. Yeah. That's insane. And high G forces. High G forces මෙහෙම වෙලා මෙහෙම යන ගමන් උන්ට ටක් ගාලා කියනවා මුගේගේ හප්පන්නද මේ. So that's human ability. ඉතින් ඒ වගේම වට හිතන්නේ නැද කියන්නේ කාලය කියලා දෙයක් නෑ අත්‍තරම තියෙන මොලේ කියලා දෙයක්. ඔව් ඒක perception. Yeah. දැන් ඕක හොඳම උදාහරණය තමයි මේ පාටවල්. Yeah. Right? දැන් අපි පාටවල් කියලා කියනවනේ මේක සුදු පාට මේක රතු පාට කියලා. එහෙම එකක් නෑ. ඒක ෆෝටෝන් එකක් අපේ මොලෙන් අපි දාගෙන ඉන්නවා මේ පාට මේකයි. වැලියු එකක් දීලා තියෙනවා. ඔව් සමහර විට වෙන සතෙක් හරි වෙන ඒලියන් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි ඒ පාට දකින්න වෙනස් විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. උන්ට ඒක පේන්නේ ෆෝටෝන් එක. සමහරට උන්ට පේනවා ඇති දැන් අපිට පේන්නේ විසිබල් ස්පෙක්ට්‍රම් කියලා අපි කිය. උන්ට එක්ස්රේස් පේනවා ඇති. උන්ට ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් පේනවා ඇති. ප්‍රෙඩේටර් මතකනේ? මම මාරුවෙන් අර මැන්ටිස් ශ්‍රිම්ප් කියලා සතෙක් ඉන්නේ. ඌ අමුතුම ඩයලොග් මචං. උඹ මේ බලන්න සෙෆ්‍රැන්ක් ZEFRANK 1 කියලා channel එකක් තියෙනවා සෙෆ්‍රැන්ක් කියලා. ඌ මචං පට්ට YouTuber කෙනෙක්. මම දැකලා තියෙන සිරාම YouTubers ලගේ. උගේ තියෙනවා facts about animals කියලා. ඌ ඒක කියන විදිහත් මාර funny. ඒක ඌ හොඳට ඒක explain කරනවා. උගේ තියෙන mantis shrimp. Oh, I think I know this guy. උනේ අර he goes like it's not family friendly, right? It's not family friendly at all. It sounds like an animal documentary, but ඌ කියනේම like not family friendly at all. Right, I watched that. But it's factual. He does the research and like it's really factual. ඌ ඒක මේක mantis shrimp ගැන කතා කරනවා. ඌට පුළුවන් අපිට බලන්න බැරි colors powers තුනකටද කොහෙද වැඩිපුර ඌට colors පේනවා අපිට පේන්නේ නැති. Visible spectrum එක ඇතුලේ. So again, those colors, like who you know. Now think of a color you've never seen. Now try to imagine that. Like you can't. You've never seen that color. You can't imagine that. Yeah. That's the thing. Like you know, again, මම ළඟදී දැක්ක මේ ඔය දැක්කද මේ අපි අපි දන්නේ බිලියන 13මාරක් පරණයි කියලා යුනිවර්ස් එක. Now there's I don't know මම මේ පේපර් එකක් මුත් දැකලා නැහැ මේක ගැන just articles දැකලා තිබ්බේ. Now it's 26 billion years, you know, double that almost. What the hell? Yeah, because like
I had no මට කියපු විදිහ මට තේරුනේ මට ඉංග්‍රීසි වැඩි බෑ මේ ඒ කියන්නේ ගොඩ ඒගැනම සමහර ස්ටාර්ස් දැන් හොයාගෙන තියෙන when they recalculate their age they are older than 13.5 so that's ඒක මචං මෙහෙම that could be a issue in our measurements right අපි දන්නේ නැති gravitational effects light bend වෙන scene නම් මනම් තියෙන්න පුළුවන් දැන් අර JWST එකෙන් හොයාගත්තනේ මේ was it black holes or neutron stars way early in the universe neutron නේ ඒගොල්ලෝ neutron stars ලානේ ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ එච්චර කලින් ඒව form වෙන්න පුළුවන් කියලා and now there are them and they are like oh how do we explain this should we like backdate the timeline to fit our existing model or maybe there's a different phenomena that causes neutron stars අපි දන්නේ නැහැ scene එක හැබැයි මේ ඔය scene එක මම අහලා තියෙනවා වෙනස් විදිහකට දැන් ඔය ගොඩක් ඔය පැත්තට ගියාම ගොඩක්ම theoretical තමයි we can talk about anything here because nothing's proven so තව තීර එකක් තමයි මේ යුනිවර්ස් එකට beginning එකකුයි ending එකකුයි කියලා එකක් නැහැ කියන එක. Could be. So it's like a yo-yo. Right? It expands and it shrinks and it expands and it shrinks and that's all it is and there's nothing more to it. It's a very unsatisfying explanation. Most ඒකත් interesting. ඒක ගොඩක් ඒවල scene එක it's very unsatisfactory because that's not the answer we were looking for. But there's an interesting phenomenon associated with it. Every time it shrinks because of quantum theory it could expand in multiple ways right because එක මේ wave function එකක් දැන් quantum theory වල කියන හැමදේම probability එකක් ඒක ඒ දේ උනාම තමයි ඒක වෙන්නේ එතකන් ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් විතරයි එහෙමනේ ඒක logic එක ඉතින් ඒ අතින් බලද්දී depending on how you measure the big bang you could have different big bangs and you could be in different universes as a result of it because you can measure the cosmic radiation right which is supposed to be the light that got emitted by the Big Bang. එහෙම scene එකක් කියන්නේ ඒකට. I think by quantum theory every time like when you measure it you could be in a different universe. Who knows? අර so මොනවාද entire history of world I guess තියෙන්නේ අද්දුගේ නම මට දැන් නම මතක් වෙන්නේ there's a like a animated guy, right? You know what I'm talking about. Yeah. ඒක පටන් ගද්දි කියනවා like you know කියන්නේ you don't even need a where you don't even need a when that's how every it gets. You can't explain where මොකද ඒ කියන්නේ අපිට perception එකේ හැටියට තියෙන මචං දැන් මම ඉන්න තැන ඉඳන් කිලෝමීටර් 10ක් ගියොත් මම ඉන්නේ වෙන town එකක but in the sense of the universe you travel 10 light years you still nowhere near like you haven't traveled much you are just in the same place if you think about it අනික මෙහෙමනේ මචං if you are thinking about traveling you need a point of reference yeah and in universe what's your point of reference up or down කිසිම දෙයක් නැහැ so like you know කෙලින් අතරද ඉන්නේ කියලාවත් ඔයා ඉන්න ඕන තැනක් ඔයාගේ universe එකේ මැද්ද මොකද අපි there's a maximum distance we can see the lights like coming from the universe right I can observable universe කියන්නේ ඉතින් observable universe එකේ ඔයා කොහේ හිටියත් ඔයා තමයි මැද්දේ ඔයගොල්ලෝ දුකින් නම් අප්සෙට් එකේ නම් ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ තමයි universe එකේ මැද්දේ ඔයගොල්ලෝ තඩි ගලක් උඩට වෙලා ඒක තව ගිනි බෝලයක් වටේ යන ගලක් උඩ ඉන්නේ ඔයාට ඒකයි ඇත්ත කතාව ඔයා තමයි universe එකේ මැද්දේ එච්චරයි what travel M scene එකක් තියෙනවා travel කව මට තකුණ අපි කාලය ගැන කතා කරනකොට මට හරි ඇස්සේ දැනගන්න ඔයාගේ views on time travel I time travel sci-fi but like it's a hit or miss මොකද ඒ time travel කියන එක මට like only way I can process it is one way like you can go to the future that's the only thing I vibe with going to the past is too problematic හරි අමාරුයි ඒක විසඳන්න කරන්න අමාරුයි මොකද ඒක රෙකෝඩ් වෙලා ඉවරයි දැන් ඒ information record වෙලා ඉවරයි so you can't rewrite that මම හිතන විදියට හැබැයි මේ එක ෂෝ එකක් මම බැලුවා ළඟදී it's an Amazon show it's from a book time travel story එකක් එකේ තියෙන්නේ so people figure out how to travel into the past but every time you travel to the past you branch a timeline that's how they may work around the whole like killing your grandfather thing or killing your grandmother paradox come on there you will die in that universe but you'll be fine because you are from a different universe your timeline diverged so it's all good
ඊට පස්සේ ඒක උන් තියන් ඉන්නවා ලොකු නිකන් අර ඩිරෙක්ටරියක් වගේ chart එකක් උන් දැන් අවුරුදු 100කට විතර ඉඳන් එක timeline එක mess කරලා it's like a huge mess and now people on those timelines find out that like something's being fucked with and they try to come back and there's a huge war and stuff like it's actually pretty interesting මට ඉස්සර හිතන experiment thought experiment එකක් වෙත if I go back and change a word දැන් මොකක් හරි එකට අපි මොකක් හරි එකට වචනේ මාරු කරලා එන. ඒතර when I මම obviously කුණහරපයකට මාරු කරන්න මම right because I was 15 or something like that when I thought about this. It does will it only be funny to me because I'm the only one who knows the original meaning? අරුන්ට වෙනසක් නැහැ. දැන් වෙන එකේ ගිහිලා දැන් මේ බලන කෙනෙක් time travel කරලා it's easy to do කරලා වචනයක වෙනස් මාරු කරොත් Buntcast කියන එක මොකක් හරි කුණහරපයක් බවට පත් කරලා එනවා. ඌට විතරයි ඒක funny because ඌ විතරයි ඒක දැකලා තියෙන්නේ. the only one who has observed it. Yeah, that's true. මම ආසම and okay. no but එතකොට හැබැයි Buntcast කියන කුණහරපයක් නම් එතකොට අපි මේ ඒ යුනිවර්ස් එකේ පොඩ්කාස්ට් එකට මොකක් හරි නිකන් පුක්කාස්ට් වගේ නිකන් කැත වචනයක් දාලා ඉතින් මොකද ඒක තමයි එක හොඳ වචන. ඒ යුනිවර්ස් එකේ උන්ට ඒක hina යන්නේ. so උන්ට ඒක සාමාන්‍ය normal දෙයක්. සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක්. time travel interesting. මම ආසම time travel scene එක තමයි Futurama එකේ වෙන්නේ. ඌ උඹ කියනවා වගේ තමයි. ඌ අනාගතයට යනවා by freezing himself. Yeah. He goes up 1000 years into the future. ඊට පස්සේ මුන් එක සැරේ they මොකක් හරි portal එකක් open වෙලා they travel back in time and then he sleeps with his own grandmother and he becomes his own grandfather. That's how you beat the grandfather paradox. Instead of killing your grandfather, you become your grandfather. ඒක නිසා ඌට පොඩි පවර් එකක් වගේ එකක් හම්බ වෙනවා ඒක වෙච්ච නිසා. It's really interesting. එතකොට that's ridiculous. Yeah. I like it's see no I like sci-fi time travel sci-fi. It's really fun. Yeah. The other part with time travel that close to time travel that goes along with that in sci-fi is faster than light travel. Yeah, FTL. Right? Wormholes anammange ඒ scene දාපුවාම how do they solve the fact that information cannot travel faster than light? දැන් උඹ ටෙලිපෝට් වෙනවා light years 20කට I don't know like 10 light years away, right? Are you going to show up at this instant? Or are you going to show up there like 20 light years after? How do you solve that problem? Yeah, then again that's why it's theoretical. Nobody knows the answer, so anyone can suggest an answer. ඕන එකට කියන්න පුළුවන් මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. Like Star Trek theory එක හැටියට the spaceship warp subspace නේ. They warp space around the මේක. එතකොට මොනවාද දැන් Battlestar Galactica they jump. The ship can jump in space like එක coordinates වලට කියපලා මෙතනට යන්නේ. Jumping mechanic එක නෙමෙයි මම කියන්නේ information mechanic. කියන්නේ how do they communicate back to where they were from this far away? මටත් ඕක තියෙන ප්‍රශ්න. when I first heard that probes and like you know like Voyager and all of those fuckers take forever to send a message. How do you do that intergalactically? That foundation එකේ ඒ scene එක නෑ right? Foundation එකේ they don't talk about it. Yeah, they don't talk about it. That's the best way to do it. You don't talk about it. මම ඔය ෆවුන්ඩේෂන් බලන හැම සැරේම එකපාරට මුන් අර එක සිස්ටම් එක කොනක ඉඳන් අනිත් එකට කෝල් එකක් කරන රියල් ටයිම් කන්වර්සේෂන් එකද I'm like no you can't do this. හැබැයි ඉතින් maybe they have දැන් Star Trek එකේ උන් කරේ දැන් කියන්නේ subspace travel කියන scene එක තියෙන්නේ. And they say that you can send they have subspace relays. So subspace relay එකක් කියන්නේ system දෙකක තියෙනවා උන් wormhole එකක් constantly අරගෙන signal යවනවා ඒක හරහා. And they are saying it's faster than light. But then how do you solve the problem of like what if you go blow up a star? That is 20 light years away. එතකොට earth එකේ ඉන්න කෙට ඒක පුපුරලා පේන්න ඕනේ අවුරුදු 5කට විතර කලින්. Right? Because the time it takes time for the light to travel back. Yeah. So it's a mind bender. Mind bender, definitely. That's the right word for it. There is actually another thing I heard that kind of explains that. Right? So අපි කියනවානේ speed of light c කියලා. එතකොට අපි කියනවා අපිට light එක මේ දැන් බලන්නද කොහොමද speed of light එක measure කරන්නේ කියලා? I used to know but like, how would you measure it? Because like දැන් ඔයා ඉන්නේ point එකක. ඔයා කිලෝමීටර්
කිලෝමීටර් ඈතට ගිහලා point B එකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ලයිට් බීම් එකක් මෙතනින් එනවා. ඒ වුණාට ඔය දෙන්නටම එක සමාන වෙලාවක් නැහැනේ. මොකද when you move your time drifts little bit little bit but it's not accurate. So there is no way to accurately measure anything faster than speed of light. You can, so what people do is they measure the reflection. You stay in one place, you have one clock, you send a beam to a mirror, it comes back and you measure it and you divide it by 2. Right? That makes sense. So halfway. How do we know it's exactly 2? What if it goes there slower and comes back faster? How do we know? We can't measure it. What if it actually takes c times 2 to get there and it comes back immediately, instantaneously? We can't know that this for sure at all. We don't have the tool to measure it. We can't measure it because we are bounded by laws of physics, speed of light. හැබැයි එහෙම ෆිනෝමිනන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකනේ එහෙම එකක් තියෙනවා නම් අර තරුව පුපුරවද්දී ඒක තරුව පුපුරන වෙලාවෙම ඒ වෙලාවෙම අපිට පේන්න ඕනේ. එතකොට අර ඉස්සරහා අවුරුදු 5කට කලින් පුපුරන්න ඕනේ කියන ලොජික් එක නැතු වෙනවා. මොකද whatever we see it in real time. It's just whatever we send takes a long time. That's insane. Yeah. Like, you know, if you think about it. Yeah. තව ඒක බොන්න ඕනේ ඒක. ඔව් තවත් ඒකක් බොන්න වෙනවා. ඒක ඊළඟ එක ගැන කතා කරන්න. But yeah. Time is a interesting concept. ඒ කියන්නේ කාටවත් උත්තර නැහැ. ඒක නිසා හොයලා බලලා එක එක මිනිස්සුගේ opinions කියවන තරමට තමයි තේරෙන්නේ. කාලේ මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කාලේ මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ කාලේ අදහස් අපිට පල්ලෙහා කමෙන්ට් වල දාලා කියන්නේ මේක තමයි කාලය ගැන මම හිතන්නේ. ඒ වගේ අපිට ගොඩක් අය පේනවා ඕගොල්ලෝ ගොඩක් subscribe නොකර මේක බලන්නේ කියලා. නරක ළමයි subscribe කරන්න එපා. එහෙම කරන්න. subscribe කරන්න. bell එකත් ගහන්න තොර ඔයගොල්ලෝ දාන්න. comment එකකුත් දාන්න. comment එකකුත් දාන්න. ඔක්කොම කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැසියන්නේ. Netizen. නැටි පුතා. Yes. නැටි පුතා. netizen ලා ඉන්නෝ නේ දැන් සෑහෙන්න. ඔව් ඉස්සර එච්චර හිටියනේ. ඔව්. netizen ලා ඉතින් මේ හොඳේ වුණොත් තියෙනවා නරකේ වුණොත් තියෙනවා නේ. ඒක තමයි කේස් එක නේ. like anything else. හැබැයි මේ මතීෂක හොඳ දෙයක් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ obsolete tech වල හොඳම එකක් තමයි IDD call දැන් කවුද තාම ගන්නව ඇත්තේ. මේ ෆෝන් එකේ මොකද IDD calls WhatsApp killed it. WhatsApp and Viber single-handedly destroyed telephone companies. Nah, they don't deserve sympathy. ආපෝ හොරු ඔක්කොම හොරු. මේ charging us, but we don't know what they're charging us for either, right? ඒ වල ගණන් අපි ඇත්ත ගණන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මචං හිතපන් SMS කියන කොච්චර ස්කෑම් එකක්ද? හැබැයි මෙහෙමයි. ඉස්සර it's not a scam. අර 1G කාලේ yes, sending a text message is a huge fucking effort. ඔයගොල්ලෝ මේ podcast එක බලන කට්ටිය දන්නවද දන්නේ නැහැ ඉස්සර dial up කියලා එකක් තිබ්බා. අපි ඉස්සර ඉන්ටර්නෙට් ගිහින් අපි මේක කතා කරා මම හිතන දවසකට කලින්. ඔව්. අපි nostalgia section එක අපි කතා කරලා තියෙනවා මේක. කතා කරා. නමුත් මේ just the point I wanted to make was අර කුං සද්ද එන්නේ ෆෝන් එකකින් dial up connected ද? they are not just noise. Yeah, those frequencies have specific meanings. It's a handshake. It's a handshake. So අර ඔයාගේ මේ ISP ගේ modem එකයි ඔයාගේ modem එකයි කතා කරනවා. These are two computers talking to each other. But you can hear it as a human. Like I feel like it's a beautiful part of technical history because then අපිට ගොඩක් machines වැඩ කරන හැටි පේන්නේ everything's magic. Yeah, software layers වලින් හැංගිලා තියෙන්නේ ඒක. ඉස්සර there's no perception to us. අපිට පේන්නේ අර කැරගෙන බෝලයි මොනවාද ඒවා විතරයි පේන්නේ. කැරගෙන බෝලෙන් දැන් පේන්නේ නැහැ නේ මචං. ඉස්සර loading කියලා ඇත්තටම පේනවා right? අර time like Windows පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් our glass එක මෙහෙම වටේට කැරකෙනවා. Then it happens so fast I don't think they even have it anymore, like you know මම දැකලා නැහැ ගොඩක්. I don't think I've seen that. Yeah. නෑ දැන් අර රවුමක් තියෙනවා මචං. Windows 7 වල රවුමක් පොඩි රවුමක්. ඒකත් ඉස්සර හැමනේ ඒක විනාඩි 2-3ක් කැරගෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කලින්.
ඉස්සර මසන් ඕන් කල්ලා අර බලන් ඉන්නවර කරකල් සද්දයක් ඇහෙනවා කෑක් ගලර ෆ්ලොපි එකේ සද්ද ඇහෙන හාඩ් ඩිස්ක් එකේ සද්ද ඇහෙනවා එළියට කට අයියෝ ඒ අර ඔඩිටරි සීන් එක නැති වෙච්ච එක නම් පාඩුවේ තමයි ටෙක් වල යා පාඩුවේ ඒක මෙහෙම I think I understand why it's not there anymore because that mechanical shit is not efficient at all. So solid state drives, faster things are kind of it makes sense. But wagi your experience එක කැලලක් නැතු වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. අර මේ it's like fucking මේ how electric cars have fake engines. Yeah. You know about මට පෙන්නන්න බැරි දෙයක්. ඇයි ඒක කරන්නේ ඕන? ඒක නකෝ. ඒක එනම ගෝ. අනික ඒක ඇහෙන්නේ තමුන්ට විතරයි. ඔව්. So I don't අනිත් එක අඩමක එලියට දාපන් ඒක වෙනද YouTube වීඩියෝ වල පෙන්නනවා දැන් කාර් එකේ එහෙම ඔක්කොම ඇතුළ කෑල්ල පෙන්නලා ෂෝට්ස් වල එහෙම එළියෙන් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා ඒක අද්දලා යනවා මචං කියන්නේ පික් අප් කරලා යනවා ඉතින් මොකුත් සද්දයක් නැහැ අර රෝදේ පොළවේ වදින සද්ද විතරයි it's not that exciting to look at it from outside but yeah but it has to happen I think ඔයාම කියනවා ඕගොල්ලන්ට ලිතියම් නිදි තියෙන හින්දානේ ඕගොල්ලෝ ඔයා එහෙම කියන්නේ නිකල් තියෙන ඕගලන්ට ලිතියම් තියෙන ඕගලන්ට වාසි EV උඩට කෝබල්ට් තියෙනවා කෝබල්ට් තියෙනවානේ අපි ඉතින් මෙහෙමයි අපිට හැමදේම තියෙනවා ඉතින් අපිට තෙල් නම් තෙල් ඔයාට කෝල් නම් කෝල් එකම වැඩි හාරන්න දෙන්නේ නැහැ damn liberals man god damn it අයියෝ අපිට මම හිතන්නේ iron and gold තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ අපිට කියන්නේ iron මචං කොහෙද තියෙනවනේ iron කොහෙද තියෙනවා it's the most abundant metal in the universe නෑ නේ iron forms very easily we have iron in our blood so it's that common yes yeah it's everywhere ඒක හින ට්‍රිපි නේ ඉස්සර යකට තියෙන නිවිති වල යකට තියෙනවා කිව්වම එන ට්‍රිපි like ගිහිල්ලා හොඳට බලනවා මේ කොලි කොහේදයක යකට තියෙන්නේ හැබැයි මෙහෙම අපි නිවිති වල යකට තියෙන හින්දා කෑවනම් අපි මෙහෙම ඉන්නේ ඔව් පරිප්පු වල නිවිති දාන ඔයා ඒක ගැන මොකද හිතන්නේ පරිප්පු වල නිවිති දාන එක ගැන I don't mind it it's good what like let people eat what they want ඇයියකෝ අර මට මල පයින් අරත් මොනවාද මේ අන්නක්ස් වලට මැරෙන්න හදන්නේ pizza වලට මට නෑ ඒක අවුලක් නෑ it's kind of sweet and savory it's a nice combination yeah I think that's like I feel like it's a myth like if you go and talk to someone who has never heard of it you tell them and they're like I might not like it then they'll move on ඔයාලා you ගහගන්න tell that to someone on ගහගන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි like you don't have to get mad about it like you don't have to write a post about it like it's just food preferences yeah I feel like that's an overreaction on some part but I guess it's a cultural thing right එහෙම සීන් නැති අර නිකල් බෑක්ට බයින සීන් එක එහෙමත් ඒක ඒ වගේ සීන් එක ඕගොල්ලෝ නේද පිට්සා වලට පයිනැපල් දාන එක පටන් ගත්තේ එහෙමද ඔව් මට මතකයි ඔක ලොකු කතාවක් මම දරන් හිටියේ නෑ it was Australia නෑ it's a Canadian thing like you know using pineapple homomela but it's most popular in Australia එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා isn't that called Hawaiian yeah Hawaiian pizza was created by in Canada it's the most popular pizza in Australia you know you might be correct මොකද අපේ උන් අමුතු කෑම හදනවා දැන් අර පූටින් උත් පූටින් මා කියන්නේ ආන්ටි විතර මේ පූටින් such a weird food track කෑම වෙන track කෑමක් එක I've tried it bunch of times like it's exactly what it sounds like it's fries with like curd and some gravy on it so I mean අනේ මන්ද අපේ තව තියෙනවා මොනවාද මේ funnel cake කියලා එකක් තියෙනවා it's a marketing funnel වලින් cake හදනවා funnel එකකින් තමයි ඒකේ topping එක දාන්නේ ඒක නිකන් creamy topping එකක් ඒකේ මොනවාද strawberry අනම්මනම් jam තියෙනවා fruits තියෙනවා හැම සීන් එකක් ඒක කාපුවාම I think අර මාස 3ක විතර sugar coat එක අහු වෙනවා එක පාරක් slice එකකින් then we have a thing called beaver tails that's another thing it sounds disturbing but it's a bread මේ පොඩි නිකන් පීසා එකක් වගේ එකක් හැබැයි ටිකක් beaver tail කියන්නේ ඒකනේ beaver tail එකක් වගේ නිකන් දිගටි හැඩයක් තියෙන්නේ ඉතින් ඒක උඩ එක එක chocolate banana නම් මනම් දාලා ඒක dessert එකක් ඒකේ නරකම නෑ savory එකක් තියෙනවා හැබැයි
yeah, I mean, I feel like they all try hard, man. Like, එහෙම කියලා නෑ අපිට දේවල් like so. Trying to make a our best culture, to, yeah, like, trying to create a culture. It's commendable, but it's Yeah. also sad. මම මේ සතිය බිව්වා cake flavored vodka. Ah, It was I don't know how to disgusting. think about It was like blowing a clown macam. Like, you know, it tasted so happy. Like, you know, like කෙන මෙහෙ තියෙනවා බිල්සන්ස් කියලා පොඩි කම්පැනි එකක් උන් එක එක flavored alcohol හදනවා. ඊට පස්සේ උන් ඒවා පොඩි කෑන් වල දාලා diluted drinks හැටියට විකුණනවා. ඒ කියන්නේ like you have like 3 to 5% alcohol in there. මෙහි තව තියෙනවා ලැමින්ටන් කියලා මේ ඩෙසර්ට් එකක්. ඒකත් coconut chocolate අනම් මනම් දාලා කියන්නේ 아무තු කේක් එකක් වගේ item එක. එහෙම vodka එකක් බිව්වා. It was both were disgusting. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ජීවිතේට ඉලන්නේ නැති බීම එකක් තිබ්බොත් මට ඒක බොන්න ඕනේ. I don't care how bad it tastes. I don't care how horrible it is. I want to drink it. ඒක මට තියෙන මේ එක. මම ඒ කියන්නේ මට my wife ගේ වැඩ කරන තැන කෙනෙක් ඒක එයාට නිකන් දීලා තිබ්බේ. ඒකයි මම try කරලා බැලුවා. but it was කේක් එක නම් මම බිව්වා. ලැමින්ටන් එක නම් කටේවත් තියන්න. Oh, that sounds very disturbing. I can't imagine a cake flavored drink. මම බීලා තියෙන charter drink එකක් තමයි මම දවසක් බිව්වා wasabi දාපු cocktail එකක්. Right? ඒක නිකන් තැඹුම් හොද්දක් වගේ. I don't know who drinks it. Actually ලංකාවේ බිව්වේ මම ඒක. Interesting. restaurant එකේ ගිහලා. Yeah. Wasabi. Yeah, it actually looked yellow with like leaves in it. It's literally a Kalke. soup. Imagine Call back. Call back. 8 ball kalke. And අඩුම ගන්න එහෙමයක්වත් තිබ්බනම් කවන්න නෑ ඒක. ඉවසකින කන්න තිබ්බා. Yeah. හැම cocktail එකම හොඳ නෑ. මට තේරලා තියෙන දේ ඒක තමයි. සමහර ඒවා just for the drink like, you know, but kalka. Yeah, I'm generally not a big drinker. Like මට එහෙම අර alcohol වල finer tastes මට එන්නේ නෑ. කියන්නේ I think I'm missing a gene of processing it. ඉතින් මේ ගොඩක් කලට මම රහට බොනවා. නමුත් අර fine දේවල් මට කතා කරන්න තේරෙන්නේ නෑ. Yeah, then මෙහෙ to me lot of the alcohol tastes the same. Yeah, then මෙහෙත් wine scene එක ලොකුයි නේ මචං. Like they grow wine all over the country. Like, you know, massive. Like South Australia වල wine එක really good, but මට මේ වයින් එකක් බීලා තව වයින් එකක් බිව්වා මට ඒ දෙකේ වෙනස කියන්න බෑ. මට දෙකම කරායි. ඒ කියන්නේ Moscato උඹලගේ නේද? Moscato sweet wines. Yeah. Yes, I love Moscato. Moscato is a nice That's drink. one of my favorite. Yeah. මගේ Yeah, I can't wine taste no. අර primary types වලින් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. Oh, red and white I can tell apart. අර ඒවා ඒක කරන්න බෑ. That's a waste of alcohol in my opinion. ඒකයි මම කරන්නේ. It's but ඒවා කරන්නේ මචං honestly they have to train their tongues. Yeah. So it's a whole thing. Yeah. So like you and I we are layman, right? අපිට ඒ scene එකේ නෑ උන් අර පොඩි කාලේ ඉඳන් උන්ගේ දිව practice කරලා අර pattern recognition එක හදාගෙන තියෙන Good call back. උන්ගේ brains වල. Yeah. Those people they insure their tongues. Yeah. I don't know if I told that before. That's a fun fact. Yeah. tea tasters ලා ලංකාවේ තියෙන TT. If you would insure any body part, what would you insure? No, just my head. Probably my skull and my brain. I would like to insure that. My biggest fear is getting dementia. Like මට තියෙන ලොකුම බය තමයි medical බය තමයි I'll get dementia. You're going to insure your brain. Yeah. Literally. Yeah. Okay. So you're insuring your sanity. Pretty much, yeah. What would you do with the insurance money in case you go insane? I don't know. I'm insane. I might as well spend it. පාර යන මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ඉසි කරන මූණට. ගණන් මිනිස්සු බලයි මූ කොහොම හරි පිස්සු හදවන්න ඕනේ කියලා. මේ හදවන්න දෙයක් නැහැ හැටිලා මිනිස්සු. ඒකනේ එතකොට ඒ මොලේ ඉන්ෂුර් කරන්න ඕනේ කියලා අපු තෝට් එකක් ඉන්සේන් තෝට් එකක්. Yeah. That's the brain looking out for itself. Oh, the lizard. The lizard brain, yes. Yeah. බලයි මූට එහෙම නටන්න දෙන්න දෙන්න බෑ. බෑ. කවදා හරි මං එළියට එනවා. I don't know, but in a serious thought, I would, yeah, brain and my hands if it's possible. I would insure my sight. Sight, good one, yeah. Yeah.
මොකද මේ I lost my sense of smell නේ මට COVID හැදුනට Oh, පස්සේ that was... I realized it's not that essential especially after I got it back. That's because you live in the modern society මචං. ඔබ තව අවුරුදු 10කට 2000කට කලින් හිටියන you really need your sense of smell to survive. like මේක පරණයි නේ. කුණු බිත්තර කාලා එන විකාරයක් වෙනවා. අවුරුදු ඒ කලි බිත්තර කන්නේ නැතිනේ. but මේ ඇත්තටම sense of smell එක ආවට පස්සේ මට මතක් වුණේ how happy I was. Yeah. Not being able to smell things. Then මට පාරේ ගියාම like I'm like hypersensitive to fumes. Yeah. Anything bad because my brain hasn't gotten those signals in a while. Yeah. Yeah. මම ටීවී එක බලපු. However, yeah. Okay. This is just a... Yeah, I was gonna go to a dark place. Let's go. I realized smelling is an essential part of going to the toilet. That's not a dark place. This is a shitty place. Welcome. It never felt full, you know. Yeah. No matter how full it was, it never felt full. And it was an essential part of that experience, at least to my mind. And you know, like, oh yes, that's it. Anyway, Yeah. so But yeah, I don't miss it. Yeah, I wish it didn't come back. Maybe there should be a button. On off karan. open source වෙන්න තිබ්බ වැඩේ. අන්න ඒකනේ පොඩි plugin එක mod එකක් mod එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔහා මට most wanted download කරන link එක ඕනේ. so මම දැන් හවසට පැයක් විතර most wanted ගන්නවා. හරි. and I still can't beat some fuckers there. so මම trainer එකක් download කරගත්තා. ඒක unlimited nitro එක. හරි. so I did that and the screen just went blank. The car just like disappeared into like vanishing point එකේ වගේ the car just disappeared. Oh my god. I am still such a noob at it. I don't know why. Most Wanted is arcade. It's not that hard. Yeah, it's an arcade game. It's arcade. not like a simulation or whatever. I'm better at simulations though. Yeah. Because I always stick to the I suck at racing line and all that. ඒක නිසා I like get good lap times and all that. But මේ වගේ වල I get like too paranoid or whatever. I don't know why that is. Maybe you're trying to overcompensate. Exactly. Correct your driving or something. No, it's just fucking very simple formulas. You just press space and you drift. Yeah. That's not how it works in real life. That's obviously not. I found that out. Okay. So. මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. I'm watching True Blood these days. It's a vampire story set in Southern America. Ooh. It's really nice. In that macam vampires have told the world we exist. So like now they are part they political ප්‍රශ්න තියෙනවා. It's like a whole other thing. හරිද? Okay. ඒකේ there is a type of supernatural being. They're shifters. That means they can turn into any animal. Ek character. Wow. Character. So not only they are vampires who suck blood, they don't die. And No, vampires can't do that. But there's a separate kind called shifters. They're like, like like kind of like werewolves, but not werewolves. So if a shifter turn into කුකුලෙක් බවට පත් වෙලා බිත්තරයක් දාලා ඒක කෑවොත් what is that cannibalism? ඌ shifter කෙනෙක්. ඌ කිකිලියෙක් බවට turn වෙනවා. ඊට පස්සේ බිත්තරයක් දාලා ඌ ඒක කනවා. So is that මම පෝස් කරලා මම ඒකට hina වුණා because it's such a cool thing. Like I was at hi. It was so nice. I mean, thinking about it, like, who shift වෙන්නේ වෙන සතෙක්ටනේ? ඌ නෙවෙයිනේ. ඌ නෙවෙයිනේ එතකොට. දැන් නෑ නේද? ඌ shift කෙනෙක් නෑ. ඌට regular form එකක් නෑ. නෑ. ඔව්. ඌට ඕන form එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට ඌ කියලා එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඌ කියලා physical form එකක් නැහැ. ඒක අර it's an infinite egg hack නේ. Egg hack, yes, exactly. This will surely affect the global economy. ලංකාවේ බිත්තර ගණන් කරන just have to find some shifters and bring it to Sri Lanka. බිත්තර ධම්ම ගන්න ඇති වෙන්නේ. Imagine you are a fucking shifter. You could do anything and you are stuck being a hen in some random ass farm laying eggs.
because some fucking on YouTube told him it's an infinity again. ඔය ගොඩක් කතා හැබැයි they break apart when you like actually oh yeah apply you it. shouldn't ask questions like Yeah. ඒක කර උන් ඒ show එකේම උන් ඒකට hina වෙනවා that's my best part like that's for me the best part is that උන් දන්නවා ඒක මේවයි කියලා උම්ම මේකට hina වෙනවා it's very I love shocks that break the fourth Wow, wall yeah. but in a very smart way. yeah. නිකන් අර කැමරාව දිහා බලලා වින් කරාම cringe like I Yeah. don't like that's weird. Yeah. Expanse එක සයක් තියෙනවා like the guy the protagonist like you know obviously he's the hero so he survives everything. Yeah. And Plot armor. his crew Yeah. some guy some reporter or someone asks a question from his crew members saying like why do you stick with this guy? And the crew members like this guy is the luckiest guy I know. He's so lucky that I know nothing bad will happen to him and that's why I'm staying with him. That's the best answer. And I'm like yo that's the best answer. it's facts. Yeah, you gotta stick with the protagonist. Yeah, that's the only way to win. luck හැබැයි ඔයාගේ කතාවේ protagonist ඔයා. oh I know That's how it අපි works. NPC ලා ඔයාට අපි NPC ලා Universe එක මැද්ද ඉන්නේ ඔයා. මොකද අපි එක ළඟට ඉන්න හැමෝම පෘථිවියේ තිබ්බොත් ඔර ඒක ලොකු පොයින්ට් වෙනසක් වෙලා නැහැ ඇත්තටම බලද්දි. යුනිවර්සිටි ස්කේල් එකත් එක්ක බලද්දි. ඔව් හෙට ඉඳන් බිට්කොයින් ගන්න. ඔව්. බිට්කොයින් එනවා ඔව්. උඩ නැගගෙන එනවා නේ. දන්නේ නැහැ බං. ආවොත් හොඳයි නේ මං ගාව තියෙන ඒකයි මං ගන්න කියන්නේ. අයියෝ බිට්කොයින්. ඔයා ස්ටාර්ෆීල්ඩ් එක වෙන හැටි ආරංචියක්වත් නැහනේ. නෑනේ මම ස්ටාර්ෆීල්ඩ්ස් ගහන්නේ ඔයා මට හිනා තව වුණා. තව ටිකක් ඉඳලා. මට හිනාවනවා මට නූබ් අවුල්. කිව්වා. මෙහෙමයි day 1 එකේ ගේම්ස් ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්කෝ ඒ ගේම් එකට හොයි කම්පැනියට ගොඩාක් ආදරේ කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් රැල්ලට. මමත් ගන්න මට Xbox Pass එකෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හින්දා $10 දාගෙන යන්න ඉතින් so I downloaded it to see මේ Yeah, I have it too. මනාද Yeah. උනාට මට ග්‍රෆික්ස් කාඩ් එකක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් අපිට මට ග්‍රෆික්ස් කාඩ් එකක් අරන් දෙන්න මේ සල්ලි එකතු කරන්න විදිහ පින් කැටයක් පටන් ගන්න ගොඩක් වටිනවා අපි අර මුදල පටන් ගමු. විශ්වාධාර කියලා. විශ්වාධාර සෙනෙහසින් ඔබට ගෙනෙන විශ්වාධාර වැඩසටහනේ පළවෙනි වැඩසටහන මේ වැඩසටහනින් ආරම්භ වෙයි. සාදුකාරයක්ද? සාදුකාරයක්ද? අයියෝ. පින් කැට. විශ්වගේ පින් කැටේ. ඕ. මම ගැහුවා. මම කියන්නේ පළවෙනි මිෂන් එක වගේ ඉවර කරා. උනට ගේම් එක කැතයි මගේ ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එකේ ඉතින් මට හිතුණා like අයියෝ. අනික මචං ගේම් එක ඔප්ටිමයිස් නැහැ කියලා කියනවා සමහර කට්ටිය. මේ තාම early access නේ. early access වලින් එළියට එන්නේ මම හිතන්නේ හෙට 9 වෙනිදා අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ 8 වෙනිදා. ඉතින් මේ කොහොමද like in general games pre-order කරන්න එපා. That's so stupid. Yeah, like it's a digital product. It's not gonna run out of copies. Like you know, that's unless you really love the company, like Yeah. man danne, but still you're feeling sorry for like multi-million dollar, almost $1 billion companies. So ekat questionable Yeah. for me. Yeah. Wait for it to come out. Take a look at the reviews. Wait for the performance patches because මෙහෙමනේ මචං ඉස්සර games එද්දි obviously මෙහෙම එක පැත්ත දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර අපි game එකක් එද්දි game එක CD එකේ එන්නේ. I download scene මොනවත් නැහැ. It has to fucking work. Yeah. If it's not optimized or if it didn't work, if it's buggy, people have already paid for it. There's no way for them to refund it or upgrade it. They are just going to be mad and they will not buy your next game. Yeah. That's how it used to be, right? ඉතින් ඒක හින්දා උන් හොඳට ගේම් එකක් රිලීස් කරද්දි කොහොම හදලා full polish කරලා solid විදිහට තමයි දෙන්නේ. But ever since digital downloads became a thing, Yeah. එහෙම අවුලක් නැහැ. Social media became a thing. We'll pay some influencers. They'll say it's a good game. Yeah. We bugs තිබ්බට කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. So they have become very lax. Yeah. And I don't think it's nice. Yeah. ඔයා $80ක් 100ක් දීලා ගේම් එකක් ගන්නවා නම් ඒ ගේම් එකේ මොකක් හරි තියෙන්නේ බෑ. මේ there should be a minimum level of quality. Now, Starfield, I think I can give it an excuse because they say it's early access. උන් කෙලින්ම කියන. Early access game එකක් කියලා නේ තියෙන්නේ. උඹ එහෙම එකක් අරගෙන උඹට බයින්න නැති යන්නේ නැහැ. මොකද early access එකක් ගත්තේ. මං වගේ නොගෙන ඉඳපන්. So that's fair, but I see a lot of that happening in even like AAA studios. Yeah. මොකද මේ they actually have like level of bugs that they know they are not gonna fix because there's not enough time, not enough budget. They'll be fine. They'll deal with it. Yeah. You know,
So Yeah, it's not a financial software that's running, taking care of banking or good. It's a game. Like, you know. Anika gaming audience is very tolerant. Yeah. Especially games and movies, fan bases, man, they'll bend over backwards to justify their favorite thing. Yeah. So it's very easy to lazy, and companies know that. Yeah. So we should not let them take advantage of it. But in any case, don't buy games in day one. Buy them like few months later. They are going to go on sale anyway. Yeah, like, yeah. And optimizations. Yeah. But, Skyrim wala, yeah. they had bugs like horses flying sometimes. Okay, like Bethesda bugs are really funny in anyway. Like Yeah. they do bugs in their own way. Like they have that special flavor about them. It's because of the engine. Yeah. They've been using this thing called the creation engine. Mhm. For the, I think Morrowind වලින් දැන් දෙක පටන් ගත්තේ. මම හිතන්නේ Morrowind වලින් තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. Mhm. So a game engine එක like it's very powerful in the sense you could have like huge worlds. Every item in the game world is like a tracked object. Have you seen those videos? Yeah. ඔබ ගිහිල්ලා කොහරි තැනක දෙයක් තිබ්බොත් ඒ තිබ්බ තැන මේ දේ තියෙනවා ගේම් එක පුරාවටම. Yeah. So there's like this video I saw ළඟදී Starfield එකේ dialogue මේ අලගෙඩි එකතු කරලා ගේම් එක පුරා තියෙන. This guy collected all the potatoes he could find and put them in his ship. ඔගේ ship එක දොරාරින් දෙකපාරට අලගෙඩි ගංගා කර chocolate ගංගාවක් දිගේ එනවා වගේ. Yeah, people did that with Fallout as well. Collectible like teddy bears එකතු කරලා තියෙන එක කාමරයක. It's creepy stuff sometimes. Like මේ ඒ engine එක ඒ කියන්නේ ඇත්තට අපි පටන් රෙකෝඩ් කරන්න කලින් උත් කතා වුණේ like it's not a new game, it's just a new skin for that engine, like you know, it's just a new addition. They can't fix some of those issues in the engine. They are inherent. Like ඔය අවුරුදු 10ක 15ක or more than that like legacy එකක තියෙන්නේ. ඒක හදන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. And the other thing is usually like studios like Bethesda, like especially Elder Scrolls games or even Fallout, I guess, because they use the same engine. They have people who have like worked on that engine for like 20 years. Okay. Then උන්ට Unreal වලට මාරු වෙන්න කිව්වහම උන්ට නිකන් what the fuck, like අපිට ඕන විදිහට මේක කරන්න බෑනේ. Then it will no longer be a Bethesda game. It's the Bethesda charm. එහෙම scene එකක් තියෙනවා. Yeah. මම මුලින්ම If you play enough games you will be able to know. Skyrim තමයි මට පළවෙනියට I couldn't find my way around it. I was like, what the hell is happening? Like, what is this? But about a week later, I am really good at the game. I've killed dragons. I've done the story. Fallout it was super easy. I've never played New Vegas or 3 or anything. 4 it was so much fun. I played it on PlayStation and then PC and completed the story. It was really fun. Fallout Do you know that Fallout started as a top-down game? It's an isometric game. Oh, wow. Yeah. And it apparently used to be way darker and like, I mean, it's already like messed up, right? Even in later games. But මුල නිකන් හෙනම hardcore scene එකක් තිබලා තියෙන්නේ. Like murder and like violence, a lot of violence. Like and like before ratings was a thing, yeah. Yeah. ESRB වට කලින්. Same with GTA too. Do you know that GTA used to be top-down? I'm pretty sure you know that. Yeah. මොකද ඒ කාලේ GTA 1 2 හැම සෑහෙන්න ගහුවා මට මතකයි මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ. මොකද that's the only game that worked in my computer. GTA 3 වැඩ කරේ නෑ මගේ machine එකේ. Commandos ගහුවේ නැද්ද? Commandos ගහුවා. Green Beret. Green. Yeah. Such a good. I've never played. I've watched. Again ඉස්සර streaming කියලා නෑ. ඉස්සර you watch over your friend's shoulder. That's how that was streaming. යාළුවගේ මේ කරන you stay at it. ඒත් හසයන් එක තමයි ඌ Commandos ගාති බලනවා. මාරු ඉතින් ඌ එක එක වල වෙඩි. I don't think I finished it. මට ඒක ඉවර කරන්න තේරුන්නේ නැහැ. Yeah. Okay, I was too stupid to figure it out. Honestly, that's what happened. It was long time ago. I think like 98, 9 වගේ කාලේ. Yeah, I think so. ඒ වගේ තමයි. Yeah. Commandos games 3ක් ආවා මං හිතන්නේ. Yeah. පස්සෙත් අලුත් Delta Force එකක් එනවනේ. ඔදක. ඒක නිකන් Call of Duty වගේ යාලෝ. Oh, it's not Delta Force. It's a regular FPS. So and it's developed by some Chinese company. So most likely they sold the IP.
අපරාධ. So they sold the IP and they are going to like just mass produce something generic. They got into trouble once, right? They used unlicensed software. Delta Force හදන මම නම් මතක නෑ උන්ගේ. Yeah, the create like the studio. Delta Force had it. I can't remember. They got into trouble with like 3D software. They used it unlicensed or මොකක් කරේ machine එකලා උන්ට Nova Logic. අන්න වෙන්න ඇති. Nova Logic තමයි මුලින්ම Delta Force had it. ඔව්. අර මතකයි. Yeah, I don't know what happened to them. I just googled it, not like I knew about them. Oh, THQ Nordic එකේ පරණ නම තමයි Nova Logic. So they became THQ Nordic. THQ made some games, I think. Destroy All Humans. Yeah, but I think the company I think defunct. That's the thing with gaming, like lot of companies come and go because they get bought out and like they reform. මොකද ගොඩක් කලකට අර ඔය ස්ටුඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් there's like few people who are driving the creative force, right? Yeah. උන් අයින් වෙච්ච ගමන් half of the studio falls apart. Yeah. එක්කෝ අයින් වෙන එක පස්සෙන් තව සෙට් එකක් යනවා. Like there's a lot of like one of those idol worshipping line තියෙනවා industry එකේ. Yeah. Because like I guess it takes a special kind of a person to head a multi-million-dollar project, which is essentially like Yeah, with so many moving parts. an entertainment right? product. Yeah. Yeah. And have a creative vision with it. So you have the art director or the creative director, and then you actually have the producer. Yeah. So you need best of the best for those two roles for anything to succeed from that studio. So එකෙක් හරි අයින් වෙච්ච ගමන් මුළු project එකම හබක් කරනවා. But I guess it pays. It's a lot of money in that industry. කවුද මන්ද කිව්වේ it's combined. Yeah. Gaming industry is worth more than movie and music combined. Yeah, it's interactive media, right? Like movies and music happens to us. We can manipulate it in like a separate universe through a screen, like, you know. So why wouldn't it be big, right? Yeah. අර සකබර්ග් කාරයා මේ Oculus එක ගන්න තුන්ට හරියට හදන්න දුන්නා නම් ලහකට VR උත්තෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. But now බනින්න එපා මාක් ඉතින් පුළුවන් දේ කරන්නේ. He's trying. කරා මගලක් කරා. කරා. දැන් බලපන් අර Oculus is they cancelled the latest headset. No, there's not going to be any more මේ මොකද්ද මේ Meta what do they call it now? Meta. Oculus Quest. Yeah. Yes. Yeah, Quest ආයෙ එකක් නැහැ. They're shutting down the entire division. We talked about Metaverse a bunch of times. Yeah. I just hate how he ruined it. Like ඒ කියන්නේ ඌ නිකන් අර නෑනේ අපි මෙහෙමම කරන්න ඕනේ කියලා ඉඳලා දැන් you know honestly in a way Musk is better. ඌ ගුටි කකා හරි charter හරි he just keeps onto his cringe like Yeah. he doesn't back down. He's a man of conviction filled with cringe. Where his suck folded right away. අනේ මට මේක කරන්න බෑ. මට ස්ට්‍රෙස් වැඩි. The bugger did burn like what $20 billion. Yeah. I mean, can you imagine? That's just At least on Musk's case, he burned $40 billion, but it's on his own money. He's personally liable for the money that lost. Whereas Zuckerberg lost company money. Yeah. I don't know. Yeah. Yeah. The saddest part is he made the Carmack sad. You know who John Carmack is? No. He's the guy who made Doom. Oh, okay. Doom 1. Yeah. Yeah, he's considered the father of FPS gaming or some shit like that. John Carmack, John Romero. They were like a duo. They were friends. Machang they were like some like software developers unika accounting software මොන හරි එහෙම හදාන්න දීලා තින්නේ 80 ගණන් වල. ඊට පස්සේ they were like fuck this life, like we want to make games. Yeah, ඇති කියලා මේ Carmack was obsessed with like making the best out of like a small amount of resources. Yeah. Like apparently that was his whole deal. Like ඌට නිකන් අර කෝඩ් කරද්දි ඌට පුළුවන්ලු නිකන් හෙන magically optimize කරලා දේවල් හදන්න. Yeah. Like things people think that are impossible. So one of the reasons දැන් අර meme එකක් තියෙන අර can your dishwasher run Doom කියලා scene එක බලලා තියෙනවා. Because there's a thing where people install Doom on like random things like toothbrush එක Doom run කරන එක මම දැක්ක සර. It doesn't even have a display, so display එකක් එකට pass කරලා the fucking thing runs on that chip in the electric toothbrush. So that's how optimized John Carmack's gaming like programming powers are. ඌ එහෙම පොත් එහෙම ඉල්ලගෙන
It's a well respected guy. So anyway, he was the head of Oculus Oh. when Meta got it, and Meta made him the chief technological officer or some shit like that. But අන්තිමට බැලින්නම් ඌ කියන කිසි දෙයක් ඒකින් නෙවෙයි අහලා නැහැ. So ඌ කියද්දි අපි මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා ඌ කියන එක අහලා නැහැ. මොකද apparently Meta has a lot of politics. ඕක තමයි ලොකු කම්පැනි වල කේස් එක හැබැයි. You know, once a company becomes a certain level, there's like too many layers, too much disconnect. හැමදේම වෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රතිදේශයකට and things just fall apart. ඉතින් ඌ ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඌ කියන කිසි දෙයක් ඇහුවේ නැහැ. Like he wanted to make the headset very optimized apparently. That was his whole deal. And he's like, oh, we are leaving this much CPU free, like අපි මෙහෙම කරමු වෙනවසෙන් කියලා නෑ එහෙම කරන්න බෑ. We need like hyper realistic faces. ඒ වගේ නිකන් අර ගොන් දේවල් ගෙනල්ලා අන්තිමට ඌ මල පැනලා he wrote an open letter. I don't know if you remember it. So he published it and කිව්වා මම මේකෙන් අයින් වෙනවා කියලා. And then Zuckerberg was like, oh, he doesn't want to work here anymore, but we are still going to pay him regardless because he's a well respected guy, because he wanted to save face. සුට බයින්න පටන් ගත්තා මේ උගේ වැරද්ද සුපර්ස්ටාර් කෙනෙක්. Yeah, like he's an asset, right? Somebody who develops something that insane. Yeah. He's an asset. Yeah, Meta's higher upper management has a lot of politics apparently. That's why Zuckerberg is also like, he doesn't have full control over the company. Unlike Musk, where he can like stick to his guns, Zuck can't do it. Zuck doesn't have that much influence. එහෙම තමයි කියන්නේ. So ඌට පොඩ්ඩක් අවුල් එකකින්. But now the bug is making rockets. So good for him. Wait, Zuck is making rockets? Okay. John Carmack, yeah. John Carmack. Everyone's into rockets these days again. Yeah, like it's like the 60s again. Yeah, that's crazy. Private companies are into rockets. 60s was governments. Yeah. Do you think that's a good thing? In my opinion, yeah, any kind of space exploration is good. So even if you are like, whereas then India is doing it, which is awesome, which is really good. But private companies doing it is completely awesome. Like, you know, like then there's like proper competition as well. In competition, good things happen in competition. So definitely, yeah. Capitalism finds a way. Capitalism always finds a way. Like even back then, like, you know, when we couldn't cross the Atlantic, there were brave people, like brave and racist people, like Columbus and people are like let's build a ship and let's cross the Atlantic, and people were like, okay. Then some other guy was like, we have to beat Columbus somehow. So like, you know, they also built ships. Pirates came out. Like, you don't know what will happen, but exploration is in our nature. But I think see the thing with capitalism is that capitalism needs a profit incentive to work. Yeah. And usually exploring the unknown doesn't have a profit. Yeah. So when they were crossing the Atlantic, the first expedition was actually by Magellan. Yeah, he went around the globe. Yeah. I think it was Magellan, but he was commissioned by his government to do that. Yeah. So it wasn't profit based. It was just like, go find out. Yeah. Fuck around and find out. And he fucked around and he found out. Yeah, what he found out gave a lot of profit incentive. Don't you think? Like spices, exactly. And natives and slaves and everything. So ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන දැන් අපි පළවෙනි ස්පේස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් එකේදී තමයි අපි වෙල්ක්‍රෝ ගැන හොයාගත්තේ. ඔක්සිජන් මාස්ක් කොහොමද, වහලවල් වල රූෆින් කොහොමද වෙනස් කරන්නේ රස්නේ නැති වෙන්න හදන්නේ. So the byproducts of that project will like transform Earth forever. We will learn how to terraform Earth back to where it was. කියන්නේ අපිට අමුතු ආතල් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කරන්න අරුන් ගහ ගන්න. That's the sacrifice the capitalist god demands. Yeah. And workers have to die. Shit. Workers have to die. Minecraft meme දැකලා තියෙනවද? In the 1700s, children yearn for the mines. Children yearn for mines. ඒක පට්ට meme එක. I love it. Like, yeah, that's true. Children yearn for mines. Yeah, dude, like honestly, that I think අපි අර ගිය සතියේ LSD ගැන කතා කරද්දි කියන්න තිබ්බ දෙයක් මම I don't think we mentioned it enough, but like
even going back as like 50 years ago, like lot of fucked up things could happen to you for no good reason, right? Yeah, you could CIA be just could hanging, just decide to LSD you, like, you know, you're just hanging out by like a milkshake bar or whatever, and van එක දාගෙන ගිහලා they'll drug you, like that's very that's a big possibility. යා දැන් ඕවා උනේ ඇමරිකාවේ මචං. සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාව කියන්නේ මේක දිනුන රටක්. ඒ කාලේ වුණත් දිනුන රටක්. Yeah. දැන් හිතපන් මේ කාලේ ලංකාව හිටියනම් මොන වගේ චාටර් වැඩද උඹට වෙන්නේ නැත්තේ. රයිට් ගම්මුල්ල දැන්න වෙලා කාන්ට පාරක් ගහලා මේ ගෑණි වරන් යනවා. ඔබ මොකද කරන්නේ? What are you gonna do? So don't bring that good old days bullshit. Bullshit back. Good old days කියලා දෙයක් නැහැ. It's just a fake, like, biased memory you have. Like, you have a biased memory, that's it. You don't even have memory. That's not ගොඩක් වෙලාට good old days කියන්නේ I wish I could go back to the 50s, wish I could go back to the 60s. Like, bro, no, you don't want to go back there. The only time I would like to go back, if I have to, is like before 9/11. නිකන් 98ට වගේ නිකන් feel like it was a nice peaceful time නිකන්. No, we had the war in Sri Lanka, so like, I don't think I want to Oh, that's true. No, not in Sri Lanka. Maybe Okay. I'll stay වෙන රටක යුද්ධයක් නැති රටක වගේ. ලංකාවේ නම් මං හිතන්නේ කාලයක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම යන්න. ලංකාවේ ඔව් ඒ කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු 500 තුල තමයි, maybe before the Portuguese came. Like, you know, Maybe. Yeah. Past is a very bloody place, When- like, you know, I mean, it's not කොහේ හිටියත් මම. I was gonna say when women used to go topless, but yeah. That's a good time. The timing was off on it. Yeah. At least you get free you can look at free titties. Even now you can look at free titties. ඒක වෙනම කතාවක්, like. ඒකවත් නෑනේ. So that Yeah. doesn't even make a difference. Yeah. You have Yeah, to man. be Now is the satisfied best. by spying on women at the well. Like, you know, ලිදට එන ගෑනු දිහා බලලා තමයි fun එකක් ගන්න වෙන්නේ. There's no internet. You අනික- can't just type අනික දැන්- shit in and, like, you know, watch whatever you want. You can't do that. Like, why would you? True. And there were no cameras. Yeah, no camera. So some fucked up shit could happen to you, and no one would ever believe you. You'll be like, You'd meet aliens and nobody will believe you, like, you know. yeah. And everyone's like, you know, everyone's dying all the time. Like, කැස්ස හැදිලා මැරෙනවා, උණ හැදිලා මැරෙනවා. like you don't even know dietary allergies or whatever. You eat a peanut one day and next day, like 5 minutes later, you are dead. Nobody knows what happened. They put leeches And if on you you. If you live past 40, you're a senior citizen. Make a chapter number dana, shitting on past. Yeah. Shitting on the past. අයියෝ. අනේ මන්ද ඉතින් ඔය තමයි ඉතින් Yeah. වගතුග. Oh, past doesn't exist. Past doesn't Present doesn't exist. Future The only doesn't. thing that actually exists is the future. That's my theory. Yeah. That's the only thing that exists. Yeah. මොකද ඒක තිබුණ නැත්නම් අපිට ඒක process කරන්න බෑනේ. We are always processing signals from the future. That's how I look at it. තව අවුරුදු 10කින් අපි අතීතේ ඉඳන් අනාගතේ මේක බලන ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ මේක බලන්නේ අනාගතේ. So yeah, it's time travel තමයි කොහෙ ගියත්. මේක අපි අතීතේ කරලා අපි අනාගතයට එවනවා. තැටි එක දාලා. තැටි එක දාලා. තැටි නෑනේ. ඒක the terminology is not තැටි. PC anymore. That PC is principle. principle. මට පෙන්නන්න බැරි චරිතයක් තමයි මුළු කතාවම. I don't like it. It's a South Park reference guys. ඔයගොල්ලෝ South Park බලන්න නැත්නම් බලන්න එක පාට show එක. හැබැයි අලුත් season එක ටිකක් අවුල් මට. හැබැයි අනිත් ඒවා නම් හොඳයි. අලුත් එක මම 16 වගේ පස්සේ බැලුවේ නෑ. අර Integrity Farm, Member Berries, they were like, what are you doing, man? Just tell us a story that happened in South Park and then slightly relate it to America. Now it's a story that happens in America, slightly related to South Park. That's the thing. But it's still good. Like, you know what I mean? Mama nang asai ahan nahay na. Oh, Imagination Land bala tinone South Park. 3 episode. Oh yes. මේ කවදා අපේ ජැසොන්.
ඒක තම මුලින්ම බලපු සෞත් පාක එපිසෝඩ් එක ඒක බල what the hell is this is so cool South Park මුලින්ම බලේ big long and uncut I downloaded it from LimeWire good old days ඒ කාලේ good old days I said it I get it now I know why people say it it's because of childhood yes nostalgic memories nostalgic I think it's nostalgia yeah it's nostalgia has a lot of I mean I think that's a valid good old day to go to it's just like when people say like oh I wish I was in the 50s they thought that mata mala fine yeah මම කකුල හීරුණා තුවාල වෙලා ඒක බලද්දි පොලිස් ලේසල වෙලා නෑ ගොඩ දවසට කලින් ලේසල වෙලා තිබේ දැන් තමයි කෙනෙක් කහන්න ගත්තේ ඔයා දැන් ඒ 50 කරන් වල හිටියා නම් ඔයා මැරෙනවා සතියක විතර සෙප්සිස් හැදලා බලන්න polio was there I mean polio was there like why the fuck do you want to go back in time are you insane yeah man yeah polio කියයි plagues කියයි බස් මොනවාද mumps මොනවාද smallpox වසූරිය වගේ මේ සුළු රෝග ඒ කියන්නේ antibiotics වලින් සනීප කරන්න පුළුවන් ඒවා those are deadly diseases yeah so let's stay in the present and look towards the future පාරණ දේවල් ගැන හිතලා වැඩක් නෑ ඒවා ගැන කතා කරලා තේරුමක් නෑ අපි ඉස්සරහට යන්න ඕන අනාගතයට යන්න ඕනේ හඳට යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මාස් වලට යන්න ඕනේ පස්සේ නෙප්චූන් යන්න ඕනේ Titan යමතනම යන්න ඕනේ Titan is a good that's a moon right yeah it's a moon with a frozen ocean so if we go there and blast some nukes we'll probably be able to melt it but how is it going to stay warm heater දාලා තියෙනවා දැන් ගෙදර තියෙන අයියෝ that might work yeah, might. You have to spin it if you somehow try to get the core spinning yeah it might start stay warm yeah you don't know we don't know that yeah අර මම දැක්ක I think it was one of Jupiter's moons once again may because of the gravitational force from the sun on one side and Jupiter on the other side this moon squishes chap වෙනවා ඒක chap වෙන හැම පාරක් හැම සැරයක් පාසාම චුට්ටක් ඒකේ කොයික ටිකක් රත් වෙනවා yeah that because of the squeezing forces yeah so they're saying like it might end up like igniting like ඇතුළේ system එක මිරිකිලා yeah that's fascinating yeah gravity is an amazing force like you know gravity can like අපි මෙතන ඉන්නේ because of gravity right like you know certain things but one of the best forces definitely yeah and the most beautiful thing about gravity is it slows down time how does that work how does it work nobody knows it slows down time magnets how do they fucking work yeah so I don't know it's very interesting it is very interesting ඒකත් එක්ක අපි එහෙනම් අදට නවත්තමු නේද හරි එහෙනම් හරිනේ එහෙනම් අපි යන්න අපි හරි අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න මොකද අපි sub count එක 1000ට ගේන්න ලොකු try එකක් දෙනවා ඊළඟ සති දෙක තුන ඇතුළත ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බලවල ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් ජය වේවා බොහොම ස්තුතියි අහන් හිටපු කට්ටියට you know who you are respect එහෙනම් අපි ගියා long and prosper bye bye Buntcast out Buntcast out